ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਰਥ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਰਸਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। Which is that all of the moves that our government is making, whether it's Bill 11 or the fragmentation of the public healthcare system that we're seeing as they break up AHS, how that is making things worse. The government's decisions to break up the system, to privatize it, to not listen to experts, all of those things are making it more and more difficult and worse and harder. And I think it's making it so that there is no evidence-based, expert-driven, concerted plan for workforce, for capacity, and for delivery of care. ਗਲੋਬਲ ਦੇਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਪੌਲ ਪਾਰਕਸ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ MLA ਮਿਸਟਰ ਜਸਵੀਰ ਦਿਓਲ। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर all of Albertans, and from long time we are like every day we have something in news ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ ਆ, ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 11 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਆ ਅਲਬਰਟਨਸ ਦੇ ਲਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 30-32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੇਨ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਾਲਤ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚੋਂ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪੌਲ ਪਾਰਕਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਪੌਲ ਪਾਰਕਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਆਪਣੇ PC ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਬਰਲ ਤੋਂ MLA ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ PC ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਲਫ ਕਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹੋ ਇੱਥੇ ਮਿਲਵੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਬੋਰਡ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਹੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾੜਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਵਾੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਪਰਖਸ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੱਲਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ 11 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲ 11 ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ 11 ਜੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਪਰਖਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ 11 ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਅਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ 100%। ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ US ਦੇ ਮੰਗਣ। ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਅਲਬਰਟਾ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ ਆ। ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਐਕਸੈਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਕਸੈਸ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਸੈਸ। ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, 8 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਰਥ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਰਸਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 1-2 ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ 25% ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਪਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਪਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਨਰਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦਿਸ ਭਾਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀਟਸ ਡਬਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੀ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ? ਉਹ ਤਾਂ 10-15 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਸੀਟਸ ਡਬਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 118 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 160 ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵਧ ਗਈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 5-7 ਗੁਣਾ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਅਲੋਨ ਇਜ਼ਨਟ ਇਨਫ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਪਲੇ ਹੋਏ ਆ,
ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਾਈਟ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਚੰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਬਹਾਮਾਸ, ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇਵੋ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਫਰੈਂਡ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜੀ ਜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ, ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸਭ ਪਤਾ ਵਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਲਬਰਟਨਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਉਹ ਭਰਾ ਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੰਮਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 69 72 ਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇਰੀਆਂ ਚੁਗੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ 1986 ਤੋਂ, ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਿਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਟੀਚਰਸ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। We have Christina Gray, the MLA from Edmonton Millwoods. Christina, funding on health and education is very important for any government, whether it's provincial or federal. Today we have the town hall meeting, especially on health care issues in Alberta. So when we talk about Bill 11, what do you think, how it will impact the Albertans' healthcare system? Yeah, so Bill 11 was debated last session in the fall of 2025, and the official opposition opposed it as strongly as we could. We absolutely disagree with two-tiered healthcare that move towards a more American-style system, and some of the practices that are included in Bill 11. There's serious concerns about our public hospitals having empty emergency rooms and empty operating rooms. The emergency rooms are actually quite full. Apologies, I used the wrong term, but the empty operating rooms, while more and more resources are being sent to those private surgical facilities. And part of Bill 11 involves how billing practices can work and how doctors can be billed so that they can work in private and public systems. And so there's a lot of concerns about that. I was really heartened to see so many people from Southeast Edmonton, Millwoods, and other neighboring areas here tonight to listen to Dr. Paul Parks talk about what's happening in our healthcare system, because I think the most important thing that we can do as elected officials, but also as Albertans, is to listen to what our emergency room doctors are telling us, what our frontline healthcare workers are telling us, which is that all of the moves that our government is making, whether it's Bill 11 or the fragmentation of the public healthcare system that we're seeing as they break up AHS, how that is making things worse. As Dr. Paul was explaining everything, and specifically when we talk about Bill 11, so that says like the privatization will increase, surgeries will be in private hands. So what's wrong in the private sector if they come into the system? What do you think? How it will be wrong? How it will impact the Albertans? Yeah, so what the government is trying to sell to Albertans is that by doing more of these private surgical surgeries, that it will somehow increase the capacity, but it doesn't solve the problem we have with staffing, the humans that we need to run our healthcare system, how many we have of them, if we're training enough of them, if we're recruiting enough of them. What it's doing is it's just splitting the existing workforce that we have in half. And we currently have operating rooms in our hospitals that can't run because we don't have enough anesthesiologists, for example. And part of the reason is because anesthesiologists are working in the private surgical facilities where they're doing more straightforward surgeries, very important surgeries, hip, knee replacements, those types of things. But it means that the wait times for cancer surgeries, for other types of medical procedures are going up. I believe incredibly strongly in Canada's public healthcare system, in publicly funded, publicly delivered healthcare, in listening to our frontline
doctors, nurses, all of the various people who work in our healthcare system, because there's a lot of them and they do really good work and they care deeply. And this government, the UCP government, is not listening. And so I was really pleased to see so many people come out to listen tonight here in the Southeast, because we've had concerns. There's been recent news stories about the Grey Nuns Hospital and the deaths that have happened. And so seeing everybody come out to talk, learn more, and find out what they could do, I think that was great. So being a MLA of opposition party, what do you think, how we can, put pressure on the government so that the Alberta healthcare system can be improved, people can get the best health facilities which they expect from the healthcare system? Absolutely. I think it's really important to recognize that the UCP government didn't run in the last election on doing any of these things. They promised a public health guarantee. They said they were going to fix healthcare in 90 days. And so if somebody is concerned, holding the government accountable by sending them emails and letters, letting them know you disagree, please copy the official opposition. Our health critic, Sarah Hoffman, is a great person to copy if they're writing any letters or emails. If you're in Mill Woods and you're writing letters and emails, you can copy me. It's really good because we also use those stories and that information from Albertans when we're in the legislature, when we're talking about these things, and when we're putting pressure on the government that they need to treat this like the emergency it really, really is. Events like this and coming out to these events is a great way to get involved. There are a lot of people who care deeply about public health care. There's lots of things that you can do, and together we can make sure that there's health care for everybody when we need it. Thank you very much, Christina. Always a pleasure to talk to you on different big concerns related with the Albertans. No, it's my pleasure to be here. Thank you so much. Thank you. Today we have a town hall meeting on Alberta healthcare system in Edmonton, and the guest speaker, Mr. Dr. Paul. Yeah. How are you, doctor? I'm doing well. Thanks for being here. So you are right now practicing in the emergency room of Medicine Hat Hospital, right? And you worked in Edmonton as well. You were the president of AMA as well. So during this all experience, what problems you have seen in the Alberta healthcare system? Yeah, well, there's growing and lots of problems, but the biggest thing I've seen, and I'll echo it, if you get into the healthcare system, you get amazing care, but getting into a bunch of different pieces or areas or pathways in the healthcare system is getting harder and harder. Getting a family doc, getting in an emergency care in a timely manner, getting surgical care, cancer care, getting access is getting more and more difficult and getting worse. And that's why I really felt obliged to get out here and passionate to talk about this and make more people understand that you don't know what you got until it's gone or until you really need it. A lot of Albertans don't know what's going on with healthcare until they really need it, and it's not there for them, unfortunately, at times. So my next question is regarding, what's the exact problem you think with the Alberta healthcare system? Is there lack of resources? Is there lack of planning? Is there lack of intention on the part of the government? Well, that's a tough one. There's a lot of pieces to it, but there's no question that there is a lack of planning in a concerted way that is making it so our workforce and our capacity resources are really, really challenged. And then that's part of what I talked about in this town hall, in the town halls I've been doing, is the government's decisions to break up the system, to privatize it, to not listen to experts. All of those things are making it more and more difficult and worse and harder. And I think it's making it so that there is no evidence-based, expert-driven, concerted plan for workforce, for capacity, and for delivery of care. So, Doctor, you said from the last 3 years, the government is spending $1 million every day on consultation. That's a big number. So, how that can be helpful for providing healthcare facilities to the Albertans in a better way? Yeah, so I should be clear, the $1 million a day is an estimate. I can't get the real number, but the government's never ever said it's not even, that it's not in that ballpark, because it is. So, but what's really important, if you think about the last 2 or 3 years, we're talking more than $500 million in consultant fees or more. That's money that's not going to hire nurses, to hire doctors, to build buildings, to deliver cancer to kids with, chemotherapy for patients with cancer or kids with cancer. It's not doing the things that we need in the healthcare system. It's money that's not being spent on frontline care. And that also is
money spent in the wrong place, because they're asking consultants who don't work in the system and know our system instead of asking the experts, when they could just not. They could skip paying that, put that money in the front line, and come ask us and all the experts about what we should be doing. Doctor, you were talking something about Tylenol. Being a Canadian is always a big question in my mind. Whenever we go to the doctors, even go to the emergency, they always give you suggestion: go home and take Tylenol or yeah. So, what's the problem? Like, we don't have any other medications. Like, these are the only two medication, Advil or Tylenol. Always we recommend people to take these one. Well, I mean, I think what you're probably highlighting is when you don't need antibiotics or need some of the other different medications. So Tylenol and Advil can be quite effective and quite safe and are reasonably priced. So they work for the right conditions. But and in fact, why I was talking about Tylenol was there's a period where it works really well with fevers. So kids and adults and anybody with infections and fevers, it helps a lot. And there was a period where we had a shortage because of that. But yeah, what I would say is that's what's critical, though, is that's what doctors do, is actually see you and decide, yeah, I know what you have is not so serious that you don't need antibiotics, but this would help you. But oh wait, actually what you have is appendicitis. You need to come in a hospital to get an operation. So that's our job. So doctor, being a Albertan, you are a doctor as well as a Canadian, as a Albertan. So what do you think, how we can improve our health care system so that everyone can have the best health facilities when they go to hospital, when they need any health facilities? Yeah, well, so that's a big part of my talk, and that's exactly what I'm saying, is I don't think we're prioritizing the right things. I think what we should be prioritizing is access to primary care for every Albertan, every Canadian, and then I think we should be prioritizing the life-threatening conditions. If someone is going to have, a very serious chest pain, and it could be a heart attack or a condition that could kill you, we should have the safe and timely care to take care of every Albertan for that, and not based on their ability to pay, but rather on their needs. So. Thank you very much, Doctor, for giving us time and talking on this very important topic. Oh, thank you very much for coming. I think more and more people need to talk about this, and we have to get that out there. Thank you. The town hall meeting on healthcare system hosted by Friends of Medicare in Edmonton. Yeah. And we have the Executive Director, Chris. How are you doing, sir? I'm great. I had a good night. So, tell me, first of all, like, what exactly is Friends of Medicare, and how long you are working, and recently how many town halls you have already attended, and how is the response of the people? Absolutely. So Friends of Medicare, for those who don't know, we're a non-profit society here in Alberta. We've been around since 1979, and we work to protect and strengthen public health care for all, so that no matter who you are, you deserve access to the health care you need when you need it. That's the kind of work we do, that advocacy work. This was our 19th town hall on this tour across the province. And second in Edmonton. Second in Edmonton, first one south of the river. Yeah. And we've had thousands of people coming out to these town halls total. The response has been great. People are very concerned about healthcare right now. They're coming out, they're sharing stories, asking questions, and getting involved. So it's been really good. So we have the guest speaker today, the Dr. Paul. So he's really having great knowledge in and out of the Alberta healthcare system. So being an Albertan, what do you think right now? Who is responsible for these all problems with the Alberta healthcare system? He mentioned the case of Shri Kumar, who died in the emergency room, lacking all needed healthcare facilities. Yeah, we've needed a workforce and a capacity plan for many years in Alberta, but we have a government that, rather than doing that, is making decisions to restructure the whole healthcare system. They're really creating chaos in the system rather than solutions. So ultimately, it comes down to the government. They got rid of AHS's board. They've separated up the system. Everything reports to the minister. So they need to take responsibility for what's happening and the solutions that are needed. And, we saw coming out of that horrible case that shouldn't have happened. The minister promised things like new triage doctors in the emergency rooms. By February 1st was his promise. They've yet to hire one of those triage doctors. So they're not even keeping their own promises and solutions coming out of that. So really, it lies in the hands of the government, the premier and her health ministers. Thank you, Mr. Chris, for hosting this amazing town hall, and keep doing the best work. Yeah, thank you so much for coming tonight. It was great. Thank you.